Alhamisi ya tarehe 27, mtazamaji, hujambo popote ulipo. Hizi ni taarifa za Matukio Mtambuko, ambapo tunakuarifu yanayojiri katika sehemu mbalimbali humu nchini. Karibu ni kutaarifu. Jina langu ni Andrin Kilemi. Watu 3 walifariki na wengine 4 kujeruhiwa vibaya jana baada ya kuporomokewa na mawe katika timbo moja lililoko eneo la Muthara, wadi ya Weteithie, eneo bunge la Juja. Ajali hii ilifanyika mchana, ambapo walikuwa wakikata mawe katika timbo hilo. Wawili walifariki papo hapo na mmoja kuaga dunia akipelekwa hospitalini. Wafanyakazi katika matimbo haya sasa wameelezea hofu yao na kutaka waajiri wao kuwalipia bima za maisha ili kuwakinga na ajali kama hizi. Mimi mwenye hii lori yenye imeangukiwa na mchache kutoka huko juu kwa Kwale. Driver walikuwa na beba mawe na kulikuwa makaga wawili walikuwa wanapanga mawe huko ndani. Wenye wamekufa ni driver na makaga wawili. Wengine waina wamepelekwa hospitali. To David Ekidor, huwa nafanya kazi kwa Kwale. Lakini tangu nilikuja huku niliona huku mambo kama insurance hakuna, karatasi kama NSSF ambayo ukiumia inaweza kusaidia hakuna. Sasa unaona kama hii mambo imetokea hapa hivi, wenye walikuwa wanafanya kazi hapa hivi watabidi wajitegemea wenyewe kwenyewe. Mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba wahudumu wa afya jijini Nairobi walikubali kusitisha mgomo wao baada ya makubaliano na gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko na shirika la huduma za jiji NMS. Mgomo huo ulikuwa umelemaza shughuli za matibabu jijini Nairobi kwa muda wa siku 6 mtawalia. We have called off the strike now. We shall resume work immediately. And we shall offer Nairobian services as we have been offering them before. We've had doctors who have stagnated in one job group for over 16 years, 18 years, 12 years. Today, I'm happy to announce that all our doctors have been promoted and redesignated to their rightful job group. All. The other issue we had were issues of we had 5 consultants who had not been paid for at least 26 months. Again, I'm happy to announce here today that Nairobi Metropolitan Services has undertaken to reinstate these officers and pay them their salaries in full starting the month of September. Tukisonga mbele, mtazamaji, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta sasa anasema ni wakati wa kufanya kura ya maamuzi miaka 10 baada ya kupitisha katiba ya SASA. Matamshi yake yanajiri huku kukiwa na shinikizo za kura ya maamuzi kupitia mchakato kunradhi wa BBI. Mwanahabari wetu Mwangi Maina na taarifa hiyo kwa kina. Kenya ikiadhimisha miaka 10 ya katiba ya SASA, Rais Uhuru Kenyatta ameonekana kwa mara nyingine kuweka wazi kuwepo kwa kura ya maamuzi hivi karibuni. We were made to adopt it with a promise that in the future we will make it better. 10 years later, the moment to improve on it, I believe, is now. Rais Kenyatta akisema kuwa waliotengeneza katiba walitoa ushauri kwa kusema kuwa katiba ni kazi endelevu na marekebisho hapa na pale atafanya katiba kuwa bora zaidi. We must treat a constitution as a living being, as a living document that must constantly adjust to our emerging realities. Rais Kenyatta sasa akidhibitisha kura ya maamuzi huenda ikafanywa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Matamshi yake sasa yakiondoa maswali kuhusu marekebisho ya katiba. Matamshi yake yanajiri wakati ambapo kumekuwa na shinikizo za kura ya maamuzi kupitia mchakato wa BBI. And the spirit of this constitution was meant to reconcile our past with the present in order to secure our future.
Baadhi ya wandani wa Rais Uhuru Kenyatta wamekuwa wakidai kwamba ni mchanga sana kustaafu na hivyo kupendekeza wadhifa wa waziri mkuu baada ya kipindi chake cha urais. The moment calls us to a new time. The moment calls us to create a constitutional order that will long endure and survive and not be a conflict-stopping constitution, but rather a future-building document. Kumekuwa na msukumo mkubwa haswa kutoka kwa kiongozi wa ODM Raila Odinga wa kubadilisha katiba kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Kadhalika, Rais Uhuru Kenyatta aliongeza muda wa kafyu kwa siku 30 zaidi, ambapo maeneo ya kuuzia vileo na burudani yatasalia kufungwa, huku idadi ya wanaohudhuria mikutano kama vile harusi na mazishi ikiongezwa hadi watu 100. Zainab Mohamed na taarifa hiyo kikamilifu. Katika hotuba yake ya 11 kwa taifa, Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kuongezwa kwa muda wa utekelezwaji wa kafyu kwa siku 30 zaidi. 7. That the nationwide curfew that is currently enforced between the hours of 9 p.m. to 4 a.m. daily be and is hereby extended by a further 30 days. Katika kanuni za maankuli, Rais ameongeza muda wa kuhudumu kwa sehemu hizo kwa saa 1 zaidi, huku hoteli zilizo na leseni zikiruhusiwa kuuza vileo. That the closing time for restaurants and eateries be and is hereby varied by 1 hour from 7 p.m. to 8 p.m. effective the 27th of August 2020. Sehemu za burudani na uuzaji vileo zitasalia kufungwa, huku Rais akitoa amri kwa Wizara ya Afya na Usalama wa wamiliki wa sehemu hizo kuunda kanuni za kuwezesha sehemu hizo kuhudumu bila ya kuhatarisha maisha ya Wakenya. I have also directed that the Ministry of Health, in conjunction with all bar owners, will develop self-regulating mechanisms as part of their civic responsibility to their clientele in order to allow their resumption. Idadi ya watu watakaoruhusiwa kuhudhuria harusi na mazishi ikiongezwa kutoka watu 15 hadi watu 100. In accordance with the recommendations of the Interfaith Council, the maximum numbers of persons permitted to attend funerals and weddings is reviewed upwards from 15 to 100, with all in attendance abiding with the Ministry of Health protocols. Aidha, Rais ametangaza kurejelewa kwa uuzaji wa mitumba ila kwa kuzingatia kanuni, huku Wizara ya Michezo pamoja na Wizara ya Afya zikishauriwa kuweka mikakati kabambe katika kurejelewa kwa shughuli za michezo. That the Ministry of Sports, Culture and Heritage and the Ministry of Health will jointly issue guidelines on the gradual resumption of sporting events in Kenya. Aidha, Wizara ya Afya na Baraza la Magavana wakipewa muda wa wiki 3 kuandaa mkutano wa kuangazia hatua zilizochukuliwa na jinsi ya kurejesha ustawi wa nchi kwa hali yake ya kawaida. Cabinet Secretary for Interior Coordination of National Government, in conjunction with the Chairperson of the Council of Governors, shall in 3 weeks convene an inclusive national consultative conference to review our national and county COVID-19 response so far, and together with all stakeholders, we chart Kenya's post-COVID future, because this is a future
that we can see if we continue with our civic responsibility. TV47. Mtazamaji, wakati huo huo, Rais Kenyatta amezipa idara za upelelezi siku 21 kukamilisha uchunguzi kuhusiana na madai ya ufisadi katika shirika la kusambaza dawa nchini KEMSA. Haya yanajiri huku waziri wa fedha Ukur Yatani akisema hakuna atakayesazwa iwapo atapatikana na makosa. Kwa muda sasa madai ya ufisadi katika shirika la KEMSA yamegonga vichwa vya habari. Rais Uhuru Kenyatta sasa akiamuru tume ya kupambana na ufisadi EACC na idara ya upelelezi DCI kukamilisha uchunguzi katika sakata hiyo katika muda wa siku 21 zijazo. Following the allegations of impropriety at the Kenya Medical Supplies Authority, better known as KEMSA, the relevant investigative agencies of our country are currently fully seized with the matter. However, given the compelling public interest on the matter, the relevant agencies should expedite their ongoing investigations and conclude the same within 21 days from the date hereof. Fellow Kenyans, in line with my stated public policy on zero tolerance to corruption, I want to once again reiterate that all persons found to be prima facie culpable as a result of those ongoing investigations should be brought to book. Waziri wa fedha Ukur Yatani kwa upande wake akisema hakuna atakayesazwa iwapo atapatikana na makosa ya ufujaji wa fedha zilizotengewa kukabiliana na janga la corona. Of course, there could be doubts on what might have gone to KEMSA, but I leave it to the relevant agencies which already have started the process of investigation. Hopefully something will come out of it, and if there is any individual or group of people who have diverted resources meant for a calamity like this, they should not be spared, because they have no business being part of this noble society called Kenya. Taking advantage of a situation like this is not the desirable thing to do. Na huku kamati ya wasibu bungeni ikiwa imeanzisha uchunguzi kuhusiana na sakata hiyo, wabunge kadhalika wametilia shaka mipango mingine iliyoanzishwa na serikali katika kudhibiti janga la corona. Mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu bajeti Kanini Kega anadai mmoja wa wabunge wanawake amekiri kupokea shilingi 1,000 kila wiki zinazotolewa kuwasaidia wasiojiweza. Occasion of even a question or a request, we should actually know how much money has already been spent and whether that money is what you call value for money. Kumekuwa na malalamishi kuhusu mradi huo wa kazi mtaani katika maeneo mengi nchini. Sasa waziri Ukur Yatani akiweka wazi kwa mpango huo utaendelea kwa mwaka mmoja. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Asante sana Elizabeth Mutuko kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwingineko, sekta ya ukuzaji wa majani chai haswa masoko ya ughaibuni inatarajiwa kuimarika nchini Kenya, huku wakulima wakitazamiwa kunufaishwa kwa bei ya juu. Mwanahabari wetu Calvin Chitwa na taarifa hiyo kutoka Eldoret. Hii ni baada ya taasisi ya kuimarisha mauzo na nembo ya bidhaa za Kenya katika soko za ughaibuni, The Kenya Export Promotion and Branding Agency KEBPROBA, kwa ushirikiano na idara ya ukuzaji wa majani chai nchini na kitivo cha sanaa na ubunifu katika chuo kikuu cha Nairobi, kuzindua mkakati mpya wa kustawisha ukuzaji wa majani chai ya kuuzwa ugenini. Helping them develop the product so that it meets both local and export market requirements, so that these products are able to be packaged well in terms of branding, so that they are appealing, so that they're also able to articulate and show that this is a product coming from Kenya. Mikakati hiyo inajumuisha pia kuinua hadhi ya haiba ya Kenya kwenye biashara husika.
Akizungumza alipozuru kiwanda cha majani chai cha Mbogo Valley, kaunti ya Nandi, afisa mtendaji mkuu wa Keproba Wilfred Marube aliwahakikishia washikadau na wakulima wa majani chai kuwa taasisi husika itawashirikisha kwenye juhudi zote za kukuza uzuri wa mvuto wa chai ya Kenya ugenini, maslahi ya mkulima yakipewa kipaumbele. And access to international markets could start from the first position is in terms of information. What are the international market requirements if you are to sell tea directly so that it's able to get into the distributorship, into the retail system, because that is the best way forward to go. Miundo msingi hususan za kusafirisha malighafi na bidhaa za majani chai zitaimarishwa ili kuepuka hasara. For a very long time, farmers have not maximized in terms of tea being manufactured, all of it. You'll find out that years past, we have had a lot of green leaf being thrown away. Sekta ya majani chai imekuwa ikiyumbayumba kutokana na bei duni kwenye soko na wakati mwingine kusababisha wakulima kung'oa mmea wa majani chai. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Nandi. Mtazamaji, kutoka kaunti ya Uasin Gishu tuelekee Kakamega, ambapo kaunti hiyo sasa imegharamia ada ya hospitali kwa waliohusika katika ajali eneo la Kabarengu. Naibu wa gavana Profesa Philip Kutima aliwasilisha kima cha 85,000 kwa familia 8 zilizopoteza wapendwa wao na kisha kuwalipia 30,000 kwa wale waliokuwa hospitalini. Na mtazamaji, kumbuka taarifa hizi unazipokea moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari hapa jijini Nairobi. Una fursa ya kuchangia kwenye taarifa hizi kupitia nambari zetu za arafa ambazo ni 22047, vile kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya, tupo live, Twitter ni @TV47KE na @Kilemi_Andrin. Tusonge mbele. Shughuli za uchukuzi na usafiri zimetatizika kwa takriban saa 3 kwenye barabara kuu ya Kitale Swam Uganda kufuatia mshukiwa wa wizi wa kimabavu kunaswa katika chumba anakoishi katika mtaa wa mabanda wa Matisi na kupatikana na pikipiki ya wizi. Mwanahabari wetu Bonfas Barasa anaarifu zaidi. Ni umati uliojawa na ghadhabu, wengi wao wakiwa wahudumu bodaboda wakimlazimisha mshukiwa wa wizi wa pikipiki kuisukuma pikipiki hiyo akiwa nusu uchi. Baadhi ya watu waliokishuhudia kisa hicho wanadai wizi wa mabavu na watu kuuliwa umekithiri na kwamba walishawishika kutumia mazingaombwe kumnasa mshukiwa mkuu, huku washiriki wake wakiaminika kutoweka na kukimbilia taifa jirani la Uganda. Sisi kama vijana wa Matisi tumeweza kuona ujamaa asubuhi akiwa bila nguo. Sasa tuko kazi hivi, kumbe alikuwa amemuganga. Tunamuona tena na pikipiki, kumbe alikuwa mwizi wa pikipiki. Yale alimuona leo asubuhi imekuwa maajabu. Hakika watu wa pikipiki wanalia, wanaibiwa pikipiki, tunaona mpaka vijana yetu wanatekwa nyara, hata tunapata wengine wameuawa ovyo ovyo. Wanatuua, wanatufanyia maneno mengine, wanatudunga makisu, wanaenda pikipiki. Lakini kuanzia leo wameiba ya kutosha. Hawataiba tena hapa hivi Kitale. Tutakuwa tunaacha hata ilale kwa lami. Hata yangu naacha leo ilale nje waibe tuone. Mmiliki wa pikipiki hiyo Nelson Olumala amesema mshukiwa huyo na genge lake limvizia na kumpiga kwa kifaa butu usiku wa tarehe 13 mwezi huu na kumwacha na majeraha kabla ya kutoweka na pikipiki hiyo na fedha alizokuwa nazo mfukoni. Pikipiki yangu ilipotea huu mwezi na nimetafuta pikipiki kwa muda mrefu na nimeripoti kwa matuo ya wanapolisi. Nimejaribu kutafuta nje ndani
ikashindikana, lakini nilipoletwa kwa daktari hapa Tiwani, ambapo leo amepata pikipiki na imepatikana huko mji wa Matisi. Anayeaminika kutekeleza mazingaumbwe hayo anadai kutumia bomba la nyuki ambalo lilimvamia mshukiwa kabla ya kukamatwa. Huyu ni mwizi aliiba pikipiki na tumemfuatilia kwa wiki 3, na hizo wiki 3 amepatikana na pikipiki, lakini tulifuatilia hii pikipiki, nikatuma kipawa changu ambacho kiko na nyuki na kikashika huyu mwizi. Imewalazimu maafisa wa polisi kuingilia kati na kuutawanya umati huo ili kumwokoa mshukiwa kutoka mikononi mwa umma ulioniwa kumwangamiza. Boniface Barasa, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Mtazamaji, wafanyabiashara wa vibanda katika eneo la Githurai 45 kaunti ya Kiambu wanakadiria hasara kubwa baada ya vibanda vyao kuharibiwa asubuhi ya kuamkia jana. Inasemekana shirika la reli liliagiza ubomoaji wa vibanda hivyo. Wafanyabiashara hao ambao wamelalamikia ubomoaji huo wanasema walipewa muda mfupi wa kuhama na kuhamisha biashara zao. Asubuhi imelauka vile huwa tunafanya kazi hapa, kama sisi huwa tunazungusha vitu hizi za hoka. Tatizo hii kwa mahali hapa, unaona sasa watu umepata mamangu, babangu pale, ana tatizo moja pale. Sasa unapata amebomolewa kibanda chake. Alafu na tena yeye uchungu upo wa corona tena, watu wamekasirika sana jamani. Sasa ukiangalia vile unaona matatizo madogo tena. Kuna mama alikuwa pale, alikuwa anagojea pale jioni anapata zake riziki zake. Sasa hii asubuhi amelauka, amepata ile stoko yake bado, ingine imepigwa, ingine anashindwa atafanya nini. Tumesikitika sana asubuhi ya leo kuamshwa na wakaazi wa Githurai usiku wa manane wakitujulisha ya kwamba biashara zao zinabomolewa, na tukaamka tukakuja tukapata ni kweli zaidi ya watu 2,000 biashara zao tayari zimebomolewa na serikali ya reli, na limekuwa ni jambo ambalo limetupatia hali ya kusikia ya kwamba roho zetu zimeshushwa sana. Na sasa hii tumekuwa katika mkutano ambao tulikuwa tumeita viongozi wote wa soko na wahusika ambao wameadhiriwa na hiyo hali ya mambo ya kubomolewa kwa hizo soko zao ama hizo vibanda zao na biashara zao, na tumejaribu kuona vile ambavyo tunaweza tafuta njia za kuleta watu wote pamoja, tulete management ya railway, tulete serikali yetu ya county na pia tulete serikali kuu, ili tujue vile ambavyo tutaweza kuwasaidia watu ambao wanaumia. Kwa saa hii familia 2,000 hawatapata mkate wa kila siku hii ya leo. Watu wa Kenya Railways wamekuja, wamedemolish, wameharibu vibanda za traders wetu hapa beside the railway line. Na kitu ya kushangaza na kitu inahuzunisha sana ni kuwa walipokuja kupeana hiyo habari, nasikia walikuja tu, ilifanywa verbally without any notice, without hata informing the area leaders, the leaders of the traders, the chairman, secretary. Kuna ofisi yote waliingia. It's very unfortunate kuona hati siku kama ya leo Kenya yetu mahali tumefika bado tunafanya vitu. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo sina budi ila kutamatisha awamu ya kwanza ya taarifa za matukio Mtambuko. Kwenye mtandao namuona Raiden Baraka anasema anatazama. Mary Makoha, asante sana mtazamaji kwa kutenga muda wako kufuatilia taarifa hizi. Nimekuwa wako Andrena Kilemi, tukutane tena mwendo wa saa 6 papa hapa kwa taarifa zaidi. Kwaheri kwa sasa.